මම අපි කතා කර හිටියේ If you sit behind me, මේ කවුද මොනවද මේ විපල්ලාස තුනනේ. ඉතින් සංඥා විපල්ලාසයේ තමයි තුට්ටක් තව කියන්න තියෙන්නේ. ලොකු හාමුදුරුවෝ උදේ කිව්වේ අර විපල්ලාස කොටස කුසලයට කොටස අකුසලයට ඔව් ඒකත් කියනවා. ඒක මතක කරන්න කියලා. ඔව්. So we are still in this discussion or kind of continuation on the Vipallasa or distortions of mind, view and perception. විපල්ලාස මේ සංඥා විපල්ලාසය නැති වෙන්නේ අරිහත්ත්වයෙන්. So the distortion of perception is completely removed only with the arahatship, with the complete liberation. ඔව්. එතකොට දිට්ඨි විපල්ලාසය නැති වෙලා තියෙන්නේ මේ සෝතාපට්ටි මාර්ගයේ. So then the distortion of view is completely eradicated with the first part knowledge, that is with the stream entry. චිත්ත විපල්ලාසය බලපානවා මේ අනිත් මාර්ග ඥාන තුනටම ටික ටික. So the distortion of mind is kind of corrected step by step or bit by bit with the three. අපිට මාන්න තිබුණාද කාන්නේ අනාගාමී පුද්ගලයාට තියෙනවා. අපිට මාන්න තිබුණාට කමන්නේ. අනාගාමී පුද්ගලයාට තියෙනවා. So Lokam says it's kind of okay if we are conceited, because even an anagami non-returner has still some level of conceit. So ඒ තියෙන්නේ මේ ධ්‍යාන සමාපatti ගන්න තමයි වැඩිපුරම. Of course in the anagami it's the conceit is mostly to do with jhanas and other meditation attainments. හැබැයි විපල්ලාස නැහැ. But there is no distortion in the anagami. ඒ සංඥා විපල්ලාස තියෙනවා. He has still the distortion of perception. ඒක තමයි එයා සංසන්දනය කරනවා. So සංසන්දනය කියන්නේ ඔයාට මේ මාර්ග මේක නැහැ මට තියෙනවා ඒ ධ්‍යානෙ. But in the anagami there is still this like comparing like my practice is at that level, your practice is at that level. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. හා ඉතින් ඒක මේ ඒ සංඥා ගතිය තියෙනවනේ. ඒ චිත්ත ගතිය ඒක නැති වෙන්නේ අරියත් මාර්ගයෙන්. So this comparison is only removed or completely eradicated with the arahat path knowledge. මේ විපල්ලාස වල වර්ග දෙකක් තියෙනවා. So කුසලෙත් තියෙනවා අකුසලෙත් තියෙනවා. Lokan says other thing to it's good to know about these distortions is there are kind of distortions that are on the side of the wholesome, and then there are distortions that are on the side of the unwholesome. Oh, දැන් මේ කුසල් කරන්න ගියාමත් විපල්ලාස වැඩ කරනවා. So because even if you go to do some wholesome activities, some of the distortions are functioning. අකුසල් කරන්න ගියාමත් විපල්ලාස වැඩ කරනවා. When you go to do something unwholesome also, some of these distortions are functioning. අකුසල් පැත්තේ තියෙන විපල්ලාස අඩු වෙන්න මේ කුසලයන්ගේ තියෙන විපල්ලාස හොඳට පේනවා. So if you start reducing the distortions that are on the unwholesome side, then the distortions that are available and functioning with the wholesome side start being very visible or evident. දැන් අපි නිකන් සාමාන්‍ය දැනුමක භාවනා කරන යෝගී ඉන්නේ. ඒ භාවනා කරන යෝගීන්ට ආරමුණ හොඳට එකඟ වෙනකොට පුරුදු වෙනකොට කාමරාගේ ව්‍යාපාදයේ වැරදි කාමරාගේ වැඩි වගේ පේනවා. වැඩි නෙමෙයි. ඒව නැති කරන්න ඒක පේනවා හොඳට. පේන්නේ නැතුව නැති කරන්න බෑ. So this is something which happens in a kind of if you have a normal yogi that is trying to practice properly, what happens
quite often is while meditating, things like sensual desire and ill will or anger start kind of appearing, but they are actually not increasing, but they become like more visible, more prominent, and they become more visible and prominent almost like in order to understand them and reduce them. පොඩි පොඩිය හොඳට පේනවා. Even like small බය වෙන්න එපා. small ඔයගොල්ලන්ට things නෑ. like small aspects of these start being evident. ඔව්. Please don't get scared by this. දැන් අපි මේ කට්ටියට නෑ බය වෙන්න දෙයක් නෑ. එහෙම භාවනා වේදනා කවුරුවත් නැහැනේ. So Lokam says don't, and you can't Vedana කියනවා. වේදනා? Lokam Vedana කියනවා. නෑ වේදනා කිව්වේ නෑ. මගේ කන්ටෙන් ඔව්. South. So anyway, so Lokam says, of course, most of the people here don't have to be afraid that they will start experiencing like sensual desire or anger, because most of the people are here are actually not meditating. So පොඩි අරමුණු වල මේ හට ගන්න දේශය හට ගන්න රාගය so this yogi starts having understanding this like small, normally unimportant, unnoticeable object of experience. The yogi starts seeing how with those sometimes some sensual desire is triggered, or sometimes anger or irritation and things like that are triggered. ඒවා මේ නිකන් ඉන්න භාවනා නොකරන ඇයට ඒවා පේන්නෙම නැහැ. ඒවට පේන්නේ මේ ලොකු කාමරාග ව්‍යාපාද. කාටද පේන්නේ ලොකු ඒවා ඔව් ලොකු ඒවා පේන්නේ දැන්. කාට දැන් මම භාවනාවන් දන්න භාවනා කරන්නේ නැහැනේ. එයා මට තමයි මට පොඩි කාමරාග ව්‍යාපාද හට ගන්න ක්‍රම පොඩිව ඒවා තේරෙන්නේ. So but this happens really only with a properly meditating yogi. For normal people that are not practicing, they get only this like very strong, gross or big kind of hits of sensual desire or anger. Oh, or I think what Lokam was trying to say, like they can understand them. ඒ විපල්ලාස වලම ස්වභාවයක් ඒක. Or experience them. So this is again this is a nature of these distortions. සිතේ පරිවර්තනනේ. It's kind of change in the mind. එතකොට දැන් අරමුණක පරිවර්තනය වෙනවා. සිතේනොයි දිට්ඨියනොයි සංඥාවෙනොයි. So it's like transformation of the object happens or is being influenced and changed by view, the quality of the mind, and by perception. Oh man, So we can even say it's not like just being changed but being distorted by those things. So let's say if we consider this chair. So sometimes I can take the chair as a kind of main object of my experience. So that means for the mind that at that moment the chair becomes like the root thing, main thing. So then on such an occasion also the views I might have to do something to do with the chair. And on other occasions it is through some kind of perceptions that I am apprehending this object of the chair. So this is quite kind of complicated, difficult to explain. And it's kind of anyway of no use for the people.
භාජනයක් නැති මිනිස්සුන්ට බෙදනවා වගේ තමයි. Look, I'm just trying to explain those things is like you are trying to distribute some things to people that have no vessels or nothing to put the things in. ඉතින් ඒ වගේ විපල්ලාස එක ආපු එක හොඳයි. හරි හොඳයි. So anyway, the question මයින්ඩ් එන්නතු. The question about distortions was a good question. ඔව් කුසලයට පෙළෙන එක තමයි අපිට වැඩිපුර තියෙන්නේ. නෑ කුසලයට පෙළෙන්නේ. කුසලයට පෙළෙන එක ගැන අපි වැඩි කතා කරන්නේ. So mostly what is considered and talked about is the distortions that happen on the unwholesome side. Very rarely or not at all the wholesome side distortions are talked about. Today I went downside, probably come towards the dining hall. So then there are some people there. Oh, I can't remember the English was like what do you call plastering that? Okay. Huh? Plastering, okay. So anyway, so these masons are plastering the walls there. So when I was there, a kind of distortion of perception happened in me. Then also even a distortion of mind happened. Arose in. Huh? But not a distortion of view. For the distortion of view, you need some like religious or belief system kind of influence that distorts the thing. So that is So anyway, I think the chair in the example, I think there is a good chair, and because Venerable Dhammarakita is very knowledgeable about Dhamma and is often giving Dhamma talks, it's good if I give the chair to him. So at that moment, what is there in my mind, like working, is about Venerable Dhammarakita and Dhamma talks and things like that. So then at that moment there is both the perception aspect as well as the view aspect. So again there is a perception and there is view. So but now if the mind is like changed by that, then also the mind. So if I consider the kind of religious aspect, then that means the view has been in. So then I thought about the usefulness for him and about letting go or relinquishment. So all of them. But from that what I get is wholesome, something wholesome. දැන් කියන්න ඕනේ අපිට පුරුදු වෙනවා මනුස්සයන්ට වැඩි මේ කුසලයේ පුරුදු කරවන්න ඕනේ.
So anyway, so even with the wholesome, the distortions are happening, but there is no need to talk about that especially. What the only thing that needs to be noted, or like we should not like explained, is humans should mostly try to do more and more wholesome, ඔව් මේ දහම කියන්නේ like apply themselves to doing wholesome things. දහම කියන එක නිකන් එන්නේ නැහැ. ඒක අපි පුරුදු කරවන්නම ඕනේ. Like Dhamma does not just happen, you have to train, you have to like on purposefully train yourself. ඉතින් ඔය දැන් පෙරක් කැමති නැහැ. So some people don't like this. ඔව් පෙරක් කැමති. Some other people like it. ඉතින් වගේ ඒක පුරුදු වුණාන් පස්සේ එයා ඒකට යෙදෙනවා. So after getting familiar or used, after one gets used to that, then one can apply oneself ඒකට like easily. පුරුදු වුණාන් පස්සේ යාට තියෙන ඒක මේ කුසලයේ තමයි ඒක වර්ධනය වීම. So once a person has gotten used to doing the wholesome things, then the wholesome things within that person can be or can start developing, or one can cultivate them more and more. විපල්ලාස වැඩ කරනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ කුසල විපල්ලාස දැන් භාවනාවට වැඩ කරනවා. දානෙට, සීලෙට, භාවනාවට ඔක්කොටම වැඩ කරනවා. So comes as these distortions on the wholesome side, they are there and work and function well within the morality or virtue aspect of the practice, within generosity, and even within meditation. නැත්තම් අපි මේවා කොහොමද කරන්නේ නැහැ. Otherwise we would not do even these things. ඉතින් මට ධම්මරක්කිත වැඩිපුර ඒවා ගන්න මට දැනෙන්නේ ඇති. You can ask more from Venerable Ambarakita. I don't know that much about these things. දැන් මම මේක ගැන කියනවා. Now let's have a look at the at the whiteboard. There is this like lot of information. ඔව් මේ අද මේ උදේ පන්තියේ So Lokaham does another kind of class with another group of people. So this was what they were talking about today. ඔව් අද පන්ති 3යි. මේ 3 No, හතරවෙනි. So today this is almost like a class number 4. 2 in the morning, 2 in the afternoon. මේක කියාදුන්නේ. දැන් අපි දානේ. So now in this central circle, which is split into 4 segments, so the lower segment of the inner circle we have dana, which means generosity or giving. උඟා දෙනෙක් මේ දානේ ගැන මේ අපි ලබා ගන්න කියන කතාවක් වගේ තමයි හිතන්නේ. එහෙම එකක් නෙවෙයි. So now many people, when they hear about giving on generosity, they think, oh, this is kind of cunning way how to get things from others. මේ සිතේ තියෙන මේ ගොරෝසුකම් අඩු කරන්න එකක්. Now actually giving or generosity is something which reduces coarseness or grossness in the mind. එතකොට දානේ කිව්වම මේ කන්න බොන්න ඒවා හුඟක් දෙනෙක් හිතන්නේ කන්න බොන්න ඒවා. So many people consider when they hear about giving or generosity about really giving like offering food, drinks and like goodies. මේ කාට හරි අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවනේ. ඒ ඔක්කොම දාන වලට වැටෙන්නේ අවශ්‍ය දේවල්. So but if somebody needs something and you provide that person with those things, all those needed things fall within dana, giving or generosity. පෙරක් ඇයිදී දැන් මේ දවස්වල හරි අමාරුවෙන් ඉන්නේ ඒවා තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. So especially these days there are really like more and more people that are getting in, they have difficulty just like living their lives.
ඔව් ඒ ඉතින් පෙරක්කරට කෑම බීම නැති වෙලා ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. It's up to the level that now there are people that don't have things to eat and like liquids to drink. ඒක ලැබුණට අපි දීලා ඒ වුණත් තව අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. So if we give them those, still there are more things that are necessary. එයාට කවුරුනේ මුදලුත් දෙනවා. So then you give money. ඒක Or somebody gives money. ඒක අර උදේන හදපු දානෙට වැඩි ප්‍රයෝජන වෙන්න පුළුවන් නැතම්. උදේන හදපු දානෙට වඩා වැඩියෙන් ප්‍රයෝජන වෙන්න පුළුවන් මේ මනුස්සයාට. It's valuable. ඔව්. So sometimes actually more than getting a parcel of food in the morning, some like cash can be more helpful for that person than a food parcel. ඔව් මම අර ඒක දැනගත්තේ මට ඒක තේරෙනවා මම ඒ දාන දීමේ මම තේරුම් අරන් තියෙන්නේ. මම අර ඉගිප්‍රේත අර මෑණිවරු එකගේ 20කට දානයක් දුන්නා. ඒක දැක්ක නේද? හිනීද? මේ ඇති ළමයි ළඟ ඇති. එකදී 20යි මෑණිවරු. ඒ මෑණිවරුන්ට මේ හොඳ කෑම මේලා දුන්නා මේ අපේ මේ ළමයි හදලා ගෙනිච්චා. ඒක ඉතින් නැති දෙන්නේ කෑම. ඔක්කොම ගෙනිච්චා අයිස්ක්‍රීම්, චොක්ලට් එක ගෙනිච්චා. ඉතින් මේ මෑණිවරුන්ට සල්ලි දුන්නා. කවරවල දාලා. ඒකේ මෑණිවරුන්ට වැඩි ප්‍රයෝජන වෙලා තියෙනවා. So some time ago, Lokamud was involved in this big almsgiving for some nuns. So Lokamud organized our boys from the kitchen. They prepared lot of all kind of food. Like really, it was like they had like many different like all kind of food. It was like a feast kind of thing. And on top of that, the menus were given envelopes with money. So that day Lokamda understood that sometimes, okay, if you give them amazing food is good, but sometimes they might need some other things more. So if they get money, they can get those things. මේවා කියන්න බයයි කන්න තමන් කියන්න. No, now the Lokamda, this is a bit dangerous to say because of what he said before, that people start thinking he's like cunning and he wants to get to people. ඒ මෑණියෝ එක මෑණියෝට දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් අල්ලගෙන ඉඳලා මෙහෙම තැනක කාරිලක් නැලු මෙහෙම දානයක් වළඳලක් නැලු දැකලත් But ඒ මෑණියෝ දෙලක් තේර මෑණිවරු නෙමෙයි දෙලක් මෑණිවරු කියන මෙහෙම කෑමක් කාලත් නැහැලු. මේ වගේ දානයක් දැකලත් නැහැ. ඒ වගේ කෑම කාලත් නැහැ. මම හරි දඟයි. නෑ හොඳයි. නෑ මම විහිළුවට කතා කරනවා වගේ දැස්ස නිසා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මොකක් හරි කියනවා නේද. Okay, so what Lokahamu said, some of these nuns later on told Lokahamu, in all of their life, they have not even seen some of these foods. They have never seen feast like that, or they have never eaten anything like that. So it's like first time in their lives they have seen or eaten anything like that. මේ පෙලක්ෂයාගේ මේ කොරෝනා රෙදි ඉරිලා. මොකද? රෙදි? Ready? Oh. So some of the nuns' robes were very like falling apart. Like no, the seams were getting like torn and everything. Oh. දැන් බලන්න ඉතින් මේ බොහොම අපහසුයෙන් ජීවත් වෙන්න ඉන්න ගොඩක්. Anyway, so there are so many people that live with a lot of discomfort. මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙ පමණයි. And that is if we consider only the district of Sri Lanka we are living in, even within this one district, which is one district is like
20 kilometers circle or something like that. So in this like circle of 20 kilometers, already there are so many people living with great difficulty. එතකොට එකගේ 20ක් තියෙනවලු ආරාම. So Manyavarita. ඔව්. So my district there. පොඩිය. So it seems in this district, only even in this district, there are 120 places where nuns live. ලොකුවට තියෙනවා 7ක් තියෙනවලු. There are about 7 places, big places, Yeah, where there are many of them live, but the rest of them, they are small places. අනිත් ගෙවල් වල වතු වල අදාදිලා කියන මෑනියෝ ඉඳපො මේක. So the rest of them is maybe like some huts or small places where 1 or 2 nuns or something like that live. අනේ වයි. දැන් ඉතින් දැන් එහෙම අඩුපාඩු තියෙන මෑනියෝ නේ. So those are these nuns. They live in this kind of in lack. You know, lack. They are lacking many things. රුපියල් 100ක් ගන්න එන මෑනියෝ තින්නලු යතට. රුපියල් 100ක් Oh. රජයෙන් දෙනවලු. ඒක ගන්න විතරක් එනවලු. ඉතින් රුපියල් 100 ගන්න රුපියල් 200ක් 300ක් වියදම් කරන බස් එකේ එන්නේ. It seems the government provides some like small something like funds for nuns, which I think you can once a month or I don't know how often go to some big office and get, but the support from the government is 100 rupees. But these days the fare of the bus is 200 or 300 rupees. So it's like a pioneer. So I said they can go on foot now, so but it's too far. So then what is this story to get 100 rupees to spend 300 rupees? Then manual ලොකු මුදලක් නේද ලැබුණේ. ඉතින් හරි සතුටුයි. So on that day, these envelopes, in each envelope there was a kind of bigger amount of money. So ගන්න පුළුවන් ඉතින් so they can use those things to buy different things. ඔව් ඉතින් සතුටක්. දැන් ජාතකත okay. දැන් එතකොට දැන් මේ දානය කියන්නේ එක මේ සිතේ ප්‍රසාදයක් එක්කලා සිතේ සතුටකුත් එක්කලා. So now when you do giving or generosity, නෙමෙයි ප්‍රසිද්ධියට නෙවෙයි ප්‍රසිද්ධ වෙන්න නෙවෙයි. Is there is kind of happiness in the mind when you do that. It's not the kind of happiness some people, they do these things in order to become famous or well known. So it's what is meant is not this the kind of happiness of getting to be famous, but it's kind of genuine like happiness about doing something good basically. තනිපාතේ තියෙනවා මේ අන්තිමට සමත විපස්සනාවට පිළිකර වශයෙන් කියලා. So in Anguttara Nikaya there is one sutta explains reasons for giving, which is like some people think like I have food, they don't have food, or this is the tradition in our family, and or I am happy, it makes me happy to give, so I give for that. So there are like number of reasons. The last reason is one understands how that purifies the mind, which helps one's practice of tranquility and insight. And then the Buddha says if your giving is like that, that is the highest kind of reason for the giving. So the giving mentioned on the board is that kind of giving. It's the kind of giving where you get happy and also understanding how it purifies the mind. මම දෙනවා මගේ සමත විපස්සනාවට ඒක පිළිකර වශයෙන්
So the giving which is used as a requisite that helps your samatha and vipassana practice. ඒකට ඉතින් උපකාරයක් ආධාරයක් වශයෙන් තමයි. Requisite or helping or assisting thing. ඒ දානේ දෙන්න දැන් මට පුරුදු වෙලානේ තියෙන්නේ. මම මාගෙන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. So let's say now this person we are talking about has practiced and gotten used to doing and performing generosity. ඒක සමතේට හැදිලා තියෙන්නේ. So then this is the next segment in the center of in the central circle. So the kind of one on the right. මේ හතරාකාරයක තමයි මිනිස්සු දෙන්නේ. And that is samatha. So this practice of giving assists the person's tranquility practice. දානේ දෙනවා. එක දානයෙන් අතාරිනවා යමක්. එක සමතයෙන් අතාරිනවා. So when you give, sometimes the giving happens with this calmness of mind. අනිත් එක විපස්සනාවෙන් අතාරිනවා. Other times when you give up or relinquish things, it happens with kind of insight. විපස්සනාවෙන් අතාරින්න බෑ. අපි එකපාරට විපස්සනා කියලා කිව්වට ගිහිල්ලා මහා ලොකුවට කතා කරනවානේ. මේ සමතයෙන් අතාරලා පුරුදු නැතුව බෑ විපස්සනාවෙන් අතාරින්න. So Lokohamdu says now these days the word vipassana is very kind of popularized and people think they immediately jump into the insight practice. This is not possible. මේ අලුත් කට්ටිය විපස්සනාව කියන්නේ මානසිකාරය පුරුදු කරන So actually these days some people that start meditating, they call paying attention as insight practice, which Lokohamdu completely disagrees with. So paying attention is paying attention, and what Lokohamdu said before, the relinquishing of things through insight can happen only based on the relinquishment that happens through samatha or tranquility. And after attaining certain level of tranquility and giving up this tranquility, only then the insight kind of giving or relinquishing things can happen. මානසිකාරයෙන් කරන දේවල් විපස්සනාව නෙවෙයි. ඒක හැදෙන්නේ සමතේ. Actually, this paying attention that some people now mistakenly call insight practice is not insight practice. When you note things and continuously like pay attention and noting, what happens, the mind starts calming down, settling down, which means samatha develops. So now these new age meditators then come to Lokohamdu and other people, and with a lot of they are very puffed up and proudly start saying how we are insight practitioners, we are doing just insight meditation. Very often they don't have any Dhamma knowledge at all. They don't know and they cannot recognize what the fetters are and what hindrances are. But they talk in a very great way in these big words about the insight practice. Now I can tell you that I used to be on that level myself. So but you need, so like when Lokohamdu was much younger, he was very similar, and he says because when you are like that, then after some time you recognize what you are doing and then you know what it's like not good. ඒක විපස්සනාව නෙමෙයි. ඒකට දැන් මම කියවනේ ඒක මේ විපස්සනාවට සිත හරවන්න කරන සමතේ තමයි. So it is this paying attention, noting is not inside once again, but this paying attention and noting is a way which helps the mind to attain tranquility, which can lead you into the insight practice. ඒක දැන් මේ දැන් ලෝභ, දේශ, මෝහ කියලා අපිට තියෙනවානේ. So we have these three roots of unwholesome greed, anger and delusion. ඒවා යටතනේ මේ අපිට කෙලෙස් වැඩිලා තියෙන්නේ.
So we are living under their rule kind of with all kind of defilements. ඉතින් දැන් අපි මේ ඒවා අඩු වෙනවා. So these defilements and these three roots, they start weakening. ඒවා අඩු They වෙනකොට are being reduced. ඒවා අඩු වෙනකොට එක පැත්තකින් මේ නීවරණ අඩු වෙනවා. So as that reduction happens, on one side also the hindrances, nivaranas, start decreasing, එක පැත්තකින් reducing. එක පැත්තකින් සංයෝජන අඩු වෙනවා. And on the other side, the fetters සංයෝජන වල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා. fetters and their time when they are active also decreases. එතකොට කියනවා විපස්සනා කියලා. So this is so that part is what is called vipassana or insight. ඔව් මේ නීවරණ වල අඩු වෙනකොට සමත පැත්තේ තම බලපාන. So the part of the practice which where the hindrances are reduced is mostly influences mostly the tranquility part of the practice. සංයෝජන වල අඩු වෙනකොට විපස්සනා පැත්ත තමයි. But the part of the practice where these fetters, samyojanas, are reduced is the part where the insight practice is ඔය happening. බුදුහාමුදුරන් කාලේ හිටියා ඉතින් සංයෝජන පැත්ත නැහැ. විපස්සනා සමත පැත්තේ දියුණු යෝගී So even before the Buddha attained his Buddhahood, there were people living, and quite a number of them actually, that had developed this part of the practice where the hindrances are very much reduced. That means they had very strong tranquility practice, but the part of the practice that is reducing, like disabling the fetters was not developed. So the Lokam says after the Buddha's enlightenment, both parts started being available. So the extras, one thing was the fetters being reduced. So there is this person called me. So Kamishna saying this me is there always with the hindrances. But we don't see that. It's not obvious. Likewise, the like appropriating or my something belonging to me happens together with the fetters, samyojana. කොහොමද මේ අවිද්‍යාව මාව අතාරින්නේ නැහැ. මං අවිද්‍යාව අතාරින්නේ නැහැ. So kind of the root of the me thing is really ignorance, and that's what we are not willing to and not let go of or relinquish, and what we are not relinquishing, that is the me and the ignorance. We have even not, there is even no expectation of relinquishing that. And also there is even no liking towards even relinquishing the my things. මම කියලා පුද්ගලයා කොතනද රැඳෙන්නේ? මම කියන පුද්ගලයා කොතනද රැඳෙන්නේ? රැඳිලා නතර වෙලා ඉන්නේ. මේ ශරීරය. So now the question is, this person called me, or the me, where is it where is it in the body, or where is it at all? මේ ඔක්කොටම මම ඒක මගේ කියලා තමයි මම කියලා මගේ නෙමෙයි මම කොහොම මම. But so we cannot really point out, we just consider the whole thing as me. ඔක්කොගේම මම ඉන්නේ. ඔක්කොගේම. So with all of that we consider it as me.
magi kana. And but Mama magi kana. with the parts of that, they are considered like this. This is me and my ear. මම කියලා හැදලා තියෙන තැන දකින්නවා ඒ නීවරණේ මගේ කියන කණෙන් ගන්න දේ සංයෝජනේ. So the me is there with kind of hindrances, and my thing, in this case the my ear, something belonging to me, is there with the hindrance, with the fetters. අවිද්‍යාවයි සංයෝජනය. So නීවරණේ සංයෝජනය. So you have like this, you have always this like pair, that is the hindrances and the fetters. නීවරණයෙන් මාව කියන පුද්ගලයා කවර් කරලා තියෙනවා. මම කියන පුද්ගලයා. So now this word nivarana is translated as hindrances, but the root of the actual word can mean like closed off or even covered up. So Lokam says this me is covered up or closed off by these hindrances. කන මගේනේ. Oh. මමයි මගේ කනයි. So there is me and my ear. මමයි මගේ ඇහයි. So I will not use the I as for the physical organ, because in English it creates too much confusion. Okay. But Lokamus was saying me and my ear, me and my eye, but we can say me and my tongue, me and my nose, and so on. මමයි මගේ ඔළුවයි. Me and my head. මමයි මගේ අතයි. Me and my hand. ඉතින් මේ විදිහට තමයි arm. මේ විදිහට තමයි ජීවත් වෙන්නේ. නීවරණය සංයෝජනය we always live like that, where both the hindrances, the covering up things, as well as the fetters are working like that. කන කපලා දැම්මයි කියන්නේ. So let's say somebody cuts off the ear. දැන් කනේ මගේ කියලා හැදෙන්න කන්නේ. So if you cut off the ear, you have kind of disabled the part of saying my ear. බලන්නකෝ. ඒක මම කියන එකේ බැඳිලා තියෙනකොට මගේ කියන එක හැදෙනවා. අවිද්‍යාව තුල සංයෝජන නීවරණ තුල සංයෝජනේ බැඳිලා තියෙනකොට මේක හැදෙනවා. So we really consider the ear truly as my or belonging to me when it's really connected with the whole. So I think what Lokam was trying to say, because of this ignorance hindering and covering up the sense of me or self, me. So anything that we have this idea that things are kind of connected with the me, and this sense of being connected with the me is the fetters, or like fetters are binding things together. මගේ පුටුවයි. So or then another thing we might consider things. So me and my chair. ඉතින් බලන්නකො නිකන් අහක තියෙච්ච මගේ හදාගන්න. So with just things that are just what they are, things, we create this notion of belonging to us. ඒක ලොකු නෑ. ඊට වැඩිය ලොකුයි මේ මගේ කන කියන්නේ ඇහැ කියන්නේ. අදහස්. ඔව්. මේ පුටුව මගේ පුටුව කියන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඊට වැඩිය ලොකුයි මේ මමයි මගේ කනයි. So actually the thing like a chair is not such a big issue. For us, the bigger issues are me and my ear, me and my nose, me and my head, and so on. මේ විපස්සනාවයි කියන්නේ මේ දෙක බෙදලා තේරුම් ගන්නවා. So now පඤ්ඤාවේ what the Vipassana practice or insight practice is about is one starts seeing how these things, the sense of I and sense of possessing things, they are like two different things, and how they are happening.
මේ පුටුව ගැන තේරුම් ගන්නව නෙමෙයි. So it's not about understanding about a chair. ඕගොල්ලෝ ගැන තේරුම් ගන්නව නෙමෙයි. It's not like for Lokohamdu, it's not understanding about us, about මට other කිරිවදන්නේ people. ඕගොල්ලෝ ගැන තේරුම් අරන්. Lokan says it's absolutely no use to me if I get understanding කිසිම about ප්‍රයෝජනයක් somebody else. කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නෑ. Absolutely no use at all there. මම මා ගැන තේරුම් ගන්න එකයි. So what the real use is understanding about oneself. මා තුළ නිවන්නේ සංයෝජනයේ ඇතින් තාලේ Within this මම තේරුම් ගන්නවා. so-called myself, this sense of me or the hindrance part, the sense of belonging to me or the fettering part is happening. ඔව් මේ භාවනාවට ඇවිල්ලා සක්මන් කරන්නේ ඉඳගන්නේ මේ කණ්ඩ කිව්වා මෙන්න කරන්නේ ඔක්කොම මේ කරුණ හදාගන්න. So we come to meditate, do the sitting practice, walking practice, paying attention in all the daily activities, and within those these things are happening. ඒ කියන හදාගන්නවා. ඒක විපස්සනාවයිද? Okay. So when he says these things are happening, means you start seeing and understanding සංයෝජනය about the hindrances and the sense of self and belonging, me and belonging to me and these මේ things. නිවර්ණයයි සංයෝජනයයි ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට. So when the practice goes well, you start seeing how and when these things are working within your experience, how they are working, you start seeing it like getting first an experience of that and seeing and ඔයගොල්ලන්ගේ understanding how භාවනාව it මම happens. දන්නේ නැහැ මොකකටද කියලා. මම නම් භාවනාව So okay, of course, I have to say I don't know why you came to meditate here, but when I meditate, it is in order to see and understand about those මම things. අතාරින ක්‍රමය. So because there is this way is a kind of way of letting go or relinquishing things. ඔව්. අපි අන්තිමට නිරෝධයෙන් අතාරිනවා. So this is like the inner circle. It kind of starts with dana, the lower part, then it goes through samatha, tranquility and vipassana. Inside the last segment is nirodha. So nirodha is translated as cessation. I prefer non-arising or never arising again. So this is the kind of highest kind of giving up or relinquishing is the nirodha kind of relinquishing. නිරෝධය කියන එක හරි අමාරු කියන්නේ. So now Okam said himself explaining about nirodha is extremely difficult. ඔව්. නැති වෙච්ච සාමාන්‍ය කියනවා. නැති වෙච්ච ආරම්මණය දැන් අරමුණ නැති වුණා. ආයි ජීවිතේ මේක ලැබෙන්නේ නැහැ. This is kind of simplified explanation because we should have at least some explanation. So that an object has just finished this, like disappeared. So never ever again this same object will happen. So once it is finished, that's it. It's not ever going to appear arise again. ඒව මේ නිරෝධය කියන එක තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය මෙහෙම මේ අරමුණ නැති වෙච්ච එකේ නෙවෙයි. ඒක අටගත්ත නැති වුණා. ඒක වෙනම එකක්. නිරෝධය කියන එක මේ කෙලෙස් එක්ක තියෙන එක. So now we have some level of something like that happening all the time. The thing arises and then passes away, never to arise again. But this specific nirodha is something more complex because the non-arising again has to do something to do with the defilement. සංයෝජනය නිවර්ණය දෙකෙන් නැති වෙච්ච නැති වූ දේ දකින්න. සංයෝජනයයි නිවර්ණයයි නිසා සිතේ නැති වෙච්ච
සංයෝජනයයි නීවරණයයි නිවන්නේ දෙක නිසා නැති වෙච්ච යම් ධර්මතාවයක් තියෙනවනේ. ඒක දකින්න එක තමයි නිරෝධය කියන්නේ. සංයෝජනයයි නීවරණයයි. නැති වුණා දැන් මොනවා හරි මේ සිතේ ගතියක්. It's practiced like this. Normally, in the mind, what works is some level or another of the hindrances and fetters functioning. Oh. So now at one point, this kind of condition stops happening in the mind. So when you kind of get this non-existence or non-arising of these things, that is what is meant by Nirodha. ඒක නැවත හට ගන්න නැති බව ඒක දැනගන්න. And together with when that happens, there is understanding these things are never ever going to arise again. මේ කරුණු හතරෙන් තමයි මේ අපේ සිත අන්තිම පිරිසිදු තත්ත්වයට ගන්න. So through these four things that are written in the inner circle, our mind gradually gets cleansed or purified more and more until it reaches complete purity. බාධාවක්. ඒකට කියන්න වෙන්නේ වෝදානය කියලා. අද මම වෝදානය කියලා කිව්වේ. So now on the board in the right top corner you can see the word cleansing. The Pali word is vodana. So they call this cleansing or kind of specific way of purifying that happens. මේ වෝදානේ කමතා අතීතය අතාරිනවා. අතීතයට ගිය සිත අනුව දැන් හිතන්නේ. ඒකට එළඹ සිටි දීය තියෙනවා. So now as the purification goes on, which is the kind of on the top, one of the segment on the top says mind going to the past. So this starts reducing, and the reduction happens through kind of immersing or unifying with the meditation object. ඒක නිකම් සිත ඩල් කරගන්නේ අරමුණ කරගන්නේ නැහැ. අතීතෙන් නැතිවෙච්ච දේවල් වලට සිත නිකම් මේලා වගේ කල්පනා ඒක නැහැ. Also that means there is no dullness or kind of staleness in the mind. ඒක අයින් කරා. That has been removed. මේ හතර දිනකින් තමයි අයින් කරන්නේ. මේ හතර දින එකව කළා තමයි අයින් කරන්නේ. But Lokam says it's like the inner circle that is the giving tranquility, insight and cessation, which is kind of working and supporting the outer circle. නිකම් මේ අතීතය ගැන හිතන්න එපා කියලා කියන එක නෙමෙයි. අතීතය වැට වැඩන්නේ. So it's like some people say thinking about past is of no use to you, so like don't think about the past. So it's not like that. It's like it's something much deeper than that. අනාගතයේ කමඨාන ඒ විදිහට මෙනෙහි කරනවා. Then on the kind of opposing part of the outer circle, we have mind gone to the future, and again the thing that reduces and purifies, cleanses, that is being immersed or kind of unified with the meditation object. Here for us the meditation object is really
mostly the way we are instructed to develop certain clear comprehension. අනාගතේ බලාපොරොත්තු අරමුණ. So this like we have hopes or expectations connected with the future. So these things, as you kind of so the reduction, again somebody might say don't think about the future. So the reduction does not happen because of that, but because you apply and immerse yourself in the practice, this kind of expectations and thinking about the future reduces. ඒම අදාළපු ඇති අතීත අනාගත දෙක මේකෙන් ඊට පස්සේ මේ පිට හොඳ වීර්යයක පද්ධා කියලා කියන්නේ උපාදානය ඇත නැති එළඹ සිටි වීර්යය තමයි පද්ධා කියන්නේ. So then the outer circle on the left has kind of laziness and application. So now this Lokama says the word paggaha, I think I translated as applying oneself, but we have to be careful not to do this kind of overdoing it. So some people develop kind of clinging when they overdo the applying oneself. So while avoiding the over application, you apply yourself. මේ පද්ධායෙන් කරන්නේ මේ සිතේ හැකිදීම ලීනත්වයේ තියෙන So as this being kind of energetic and applying oneself is happening, this kind of laziness and inertness of the mind starts automatically reducing. ඒ කෝසජ්‍ය ලීනත්වය. So this the lower part I did not write, but they are basically different Pali names for kind of laziness. Laziness and inertness of mind. ඊළඟට මේ දැන් වීර්ය ලීනත්වය අතෑරියන්නේ ඊළඟට ලීනත්වය අතෑරියා ඇති මේ කුසීත බව නැහැ. එළඹ සිටිය හොඳට පිට අති පද්ධා දැඩි කොට ගන්න ආරමුණ. ඔව් මේක පද්ධා නිග්ඝහ. පද්ධා කියන්නේ දැඩි කොට අරමුණු ගන්න. ඔයතර උද්දච්චය තමයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. අපේ භාවනා කරන්නට උද්දුම උද්දච්චයක් තියෙන්නේ. So on the opposite part, ලෝක දෙයක් තේරුණත් අපි මුණ මේ ඔක්කොම භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල ඉන්නේ පන්ති වල බලන්න මේවන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ බුදුහාමුදුරේ දහම හරි අහංකාරකම භාවනා කරලා එනවා කියලා කියනවා. භාවනාවෙන් කතා කරනවා. මේ පග්ගා කියන්නේ උදේට පග්ගා නෑ. උද්දච්චය නෑ. දැතිය ඔක්කොම වැටහුන්නේ මේ පග්ගා කියලා කියන්නේ අරමුණු දැඩි කොට අරගෙන නැහැ. දැඩි කොට අරගත්ත හැටි අරමුණු හිත restlessness වෙනවා උද්දච්චය වෙනවා. So on the opposite part of the outline circle, that is the right outer circle, we have over application or over exertion and restlessness. So it is when you overdo the effort or over energize yourself when you start being restless. So Lokamba said, even though this is a meditation center, many people that come to meditate these days, they are extremely restless, which is like restlessness කියලා පේන්නේ. And other people might not understand that. You might not understanding from the outward appearance that the yogis are restless. තමන්ගේ අරමුණට ලකුණු දාගෙන. It's because this Lokam says it happens because you kind of put like marks or values about your own objects or meditation. That's why this restlessness happens. නිග්ඝහ කියලා කියන්නේ ඒවා නිදාසිත. එතන ග්‍රහණයෙන් අයින් වෙලා. එතකොට
නිදහස් කොට ගන්නවා. So this one kind of so this condition of the mind starts reducing when the application is in a kind of loose enough or a kind of relaxed way, but we don't have good words for that. කමන්නේ නැහැ. So බන්තේ මම මේවට උපමාවක් කියනවා ඒක හොඳද නැද්ද? මම අර පොඩි ළමයි දැන් ලියන්න හදනවානේ. ඔව්. දැන් මුලින්ම අර පෑන් එකක් හයියෙන් දැඩි කොටින් අරනවා. ඔව් ඔව්. ඉතින් ඒක ලියන්න බෑ අතමාරු. හරි හරි. පස්සේ නිකන් අර පෑන් එකක් අතේ තියනවා දන්නේ නැහැ. So I usually ඒක කියන්න පුළුවන්. So the simile for this I give is when kids start writing, they take the pen very strongly. Then they cannot write properly and they have cramps in the fingers. It's not working. But later on, they still hold the pen, but in a loose enough way to write and not have cramps and do everything they need. But they still hold the pen, but in a kind of relaxed loose way. So these two aspects, this application but in a kind of loose or relaxed in a way, are again kinds of cleansing or purification. One of them removing the laziness and inertness, and other one overexertion and restlessness. So in the top right corner of segment of the outer circle, we have raga, which is like attachment or passion or gluing to objects. And for that you need, that is removed through understanding, let's say. So now what helps the arising of understanding is again the inner circle of giving tranquility, insight and cessation. Likewise, on the opposite side of attachment or passion, we have like anger or hatred, vyapada, and that one is likewise removed by this special understanding, and that is again assisted by the inner circle working, that is by giving tranquility, insight and cessation. Now if these things are happening very nicely and properly, the mind is very much cleansed, very much purified, and as a result whatever object is there is seen extremely clearly. So for that there is some stanza from the Buddha. Anapanasita paripunna subhavita anupubbam paritita yata buddhena devita so imam lokam pabhati amal abbo muttu chanduma. මේ ගාථාව ඒ ගාථාව බුදුහාමුදුරුවෝ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ එකක්. So anyway, the stanzas there, which is kind of anapanasati yassa paripurna anapanasati paripurna anapanasati so hariyatama karana. Okay, so it's something like this. When the mindfulness or sati connected with the in and out breathing, in whom the anapanasati, the mindfulness of in and out breathing is kind of fulfilled or perfected and well developed. Parichita. Okay. And like
mastered or yeah, okay. Mastered step by step. යථා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා Yata Buddhena Destam, the way it was explained by the Buddha. So such a one, this world, this one kind of illuminates this world and what? අබ්බෝ Abbo, අබ්බා මුත්තෝ චන්දින and වලාකුළු වලින් අයින් just වෙච්ච like a cloud that has kind of gotten like you have a full moon that was behind clouds and now it gets out of the clouds, so then it starts illuminating everything. So such a person is like that. හොඳට භාවනා කරන පුද්ගලයාගේ ආනාපාන සතිය මේ වලාකුළු වලින් අයින් වෙච්ච පසළොස්වක දවසේ තියෙන අන්ත වගේ වලාකුළු වලින් So if we ඒ වගේම පිරිසිදුයි මේ සිත. if we rephrase is some a meditator that is perfectly step by step and well developing the anapanasati as was taught by the Buddha, is just like this moon on the full moon night that manages to free itself from clouds and illuminates everything in its moonshine. So such a person is like that. So tomorrow we can talk about the rest of the stuff. tomorrow කියන එකක් නෑ කියනවා. Okay, there is no tomorrow, but anyway we say tomorrow. Yeah, I was thinking the same thing. කියනවා නැත්නම් මෙතෙන්ට අරන්